Hello everyone, another day, another legal learning. HMO, is it a perks or is it a necessity for us teachers? The Department of Education just recently released 7,000 pesos for our teachers for their medical allowance in order to avail for an HMO. But the question, unsa din ang HMO or the Health Maintenance Organization? For me, HMO is important. In the sense, being a teacher, naay tulo ka immediate concern na pwede dayon niyang matubag. Una, accessibility sa mga healthcare providers. Second, financial protection. Na dili ta mokuot dayon in case of naay emergency sa atong health. And thirdly, peace of mind because we know already na naatay protection through our HMO coverage. Because whether we like it or not, masakit gali ta, masugod kita hospital, wala gitay ika-down or i-deposit, maglisod jud tag sulod, bisan pag naibalaod about it. But with our HMO, natay ID, makapasud jud ta dayon sa atong kaugalingon kung gusto ta magpa-hospital. And at the same time, maka-lessen siya gamay, kay kibaw naka, ang atong PhilHealth dili bigyan siya 100% mo covered sa ato apong medical expenses. But ang question lang is, unsa na klase na HMO ang atong gikuha? Gikuha ta atong 7K worth na gi-offer sa mga reliable HMO company or katorang minus-minus atong gikuha? Remember always teacher na, ang HMO is an emergency for health. So better we get the maximum offered para at least taas og coverage ang ato ang health emergency. In case manggali simbako within the year, na ay mahitabo na to. Dili lang nato alanganin atong kaugalingon. Remember, health is wealth. Nya ato ang kaugalingon mo ang ato ang silbing hinagiban para sa ato ang mga trabahoonon o para pud sa ato ang pamilya. So better equip ourselves na ma-safe ta ba just in case of emergency. Di ta magkaura-urada bitog pangitag unsay ato ang pangitaon para lang gid ta makapasud sa ato ang kaugalingon sa ospital. HMO is there and being offered by us para dili na ta magproblema aning mga sitwasyon. Hopefully, this video helps us understand unsa din ang HMO. And if you want to learn more videos about educational law, please follow, like, and share for more updates. Thank you so much for listening and God bless.